देखिवा this video transformation of matrix, how to get transformation or transfer of a matrix by using elementary raw or column matrix transformation by elementary raw or column transformation बुझेला तुमती ट्रांसफॉर्मेशन करवा हमें मैट्रिक्स को बाय यूजिंग रो और कॉलम्स बट ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी प्रोसेस बाय एलिमेंटरी रो और कॉलम इट कैन बी एनी मैट्रिक्स कैन बी ट्रांसफॉर्म बाय इंटरचेंजिंग एनी टू रो और कॉलम्स तो यदि का पूरा मैट्रिक्स था देखो मैट्रिक्स था ये का मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिवन मैट्रिक्स अच्छी तो मैट्रिक्स रो हमें तक ट्रांसफॉर्मेशन करवा इफ यू कैन वंस सो दैट नाउ ट्रांसफॉर्मेशन लाइक दिस रो 1 कैन बी इंटरचेंजिंग रो 2 पोजीशन but रो 1 ता पहले से रो 2 पोजीशन को एंड रो 2 कैन बी इंटरचेंज विथ रो 1 दिस इज कैन बी possible transformation of row wise, that is now in this way this can be written in this process row 1 double arrow marks in both sides, row 1 can be changes row 2 like this. This can be written place row 1 in the place of row 1 can be written to row 2 like this 4 5 6 and the second is 1 2 3 7 8 9 बुझेला. This is the interchanging of row. Similarly, you can write down interchanging of columns. You can changes column 1 can be interchanges with column 3. So when double implies column 1, double implies double arrow with column 3, or you can double arrow can be said. So that in the place of column 1, you can write down column 3. In the place of column 3, you can write down the column 1. So that it is 3 6 9. Column 2 will be same 2 5 8 1 4 7 बुझेला. there is no changes, so that column 1 and column 2 can be interchanges. It is row 1 and row 2 will be interchanges. Similarly we can changes in this matrix row 2 changes row 3. This can be written in this way, in changes. In the place of row 2, you can write down row 3. In the place of row 3, you can write down the row 2. So that it is 3, 2, 1 is our row 1. So that there is no changes. Changing in between row 2 and row 3. That is 9, 8, 7, 6, 5, 4. Bujala. This is the changing of by interchanging of any two row or any two columns. Bujala. Second one goes. Multiply all elements of row or columns by non-zero scalar quantity. Scalar quantity means any constants can be multiplied any two row or any two columns. On this multiplying all elements of row, we can multiply all elements of row प्रत्येक एलिमेंट रो रो किंबा कॉलम रो बाय नॉन जीरो स्केलर. गोटे नॉन जीरो स्केलर रे हम कोन मल्टीप्लाई करबा एनी रो और एनी कॉलम रे हम कोन मल्टीप्लाई करबा एनी स्केलर क्वांटिटी कैन बी मल्टीप्लाई. सो दैट नाउ इन दिस वे यू कैन राइट डाउन रो 1 चेंजेस करली यू कैन चेंज रो 1 बाय 2 मल्टीपल ऑफ रो 1. देखो मो रो 1 ले कोन चेंजेस करली रो 1 कैन बी चेंजेस multiple of 2. So that now the matrix A is our multiple of row 1, that is 2 can be multiplied only row, that is 2 of row 1, that is 2 of 1 2 of 2 4 2 of 3 6 bujala. Second row is our 4 5 6 7 8 9 bujala. This is the conditions. You can writing in this way, in this process, that is row 1 can be changes multiple of 2, row 1 can be changes multiple of 2. Similarly also we can changes column wise, like as column 1
can be changes multiple of 2, that is multiple of 2, that means column वाले कौन करिबा only column वाले प्रत्येक एलिमेंट रे कौन मल्टीप्लाई करिबा 2 into 1 2 into 4 8 2 into 7 that is 14 in column 2 and column 3 writing same, that is 2 5 8 and 3 6 9. This is the process of second step, multiplying all elements of row or columns by any scalar quantity, by non-zero, most important non-zero scalar quantities. बुझला first step कौन पूछ ना adding to the elements of row or columns the corresponding elements of other row or column by multiplying scalar quantity. हेलो तो कौन पूछ ना adding to the elements of row, adding करवा जब करवा elements of row or columns corresponding elements of other any other row or columns multiplied by scalar quantities. बुझेला से कौन पूछ हमें दीटा रो किंबा दीटा कॉलम को जब करवा बुझेला ने by multiplying scalar quantities. देखिए बुझे हमें चेष्टा करो कौन पूछ we can adding करवा जरा रो 1 और रो 2 का ऐड करवा हम ऐड करवा by multiplying any scalar quantities, so that is you can write down like this रो 2 can be changes रो 2 plus multiple of 2 रो 1. बुझिए ना this is the process of this third condition. तो मुझे adding to the elements of a row or columns हमें ऐड करिबा elements of row or columns the corresponding elements of other any other row or columns multiplied by other. जेकों से गोटे रो रे किबा कॉलम रे हम मल्टीप्लाई ऐड करिबो तो रो 2 दा कैन चेंजेस होला रो 2 दा कैन चेंजेस होला the रो 2 can be changes like a 2 multiple of रो 2 plus 2 multiple of रो 1. this is the process. सेटिफाइड कंडीशन को पूछी you can write down in this way रो 2 can be changes रो 2 plus 2 multiple of रो 1. also you can write in like a column 1 can be changes column 1 plus 2 multiple of column जहाँ दरकार आम प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन पाई इनके प्रोसेस कर केमती ऐड करबा देखिबा देखो रो 2 टा कैन चेंज रो 2 टा केते अछि हमर फास्ट देखि जा तार कॉलम दिबा फास्ट यू कैन सी द रो प्रोसेस देन यू कैन सी द कॉलम प्रोसेस. तो कोन अछि ना रो 2 की अछि ना 4 5 6 बुझियला. अच्छा रो 2 टा चेंजेस हो जी का नै कि रो 2 plus 2 multiple of रो 1 2 multiple of रो 1 केते अछि ना 1 2 3 रो 1 2 3 केते मल्टीप्लाई करबा हमें ना 2 that is 2 into 1 2 into 2 4 2 into 3 that is 6 बुझेला. then you can add कौन करबा रो 2 plus 2 multiple of रो 1 2 multiple of 1 केते होछ ना 2 4 6 then you can add respective element to respect 2 plus 4 that is 6 5 plus 4 9 6 plus 6 12 that is the रो 2 बुझेला. so that this can be writing in this way with the matrix रो 1 can be written same that is 1 2 3 our changing only रो 2 टा कोन होची ना चेंजेस होची so that रो 2 changes ही केते आला हमरा 6 9 12 6 9 12 and रो 3 will be slightly same that is 7 8 9 बुझेला. this is the process adding to the elements of row or column like corresponding element of any other row or column by multiplying non-zero scalar quantities. बुझेला. so that this is the you can changes रो 2 this matrix you can changes रो 2 can changes रो 2 plus 2 multiple of रो 1. similarly you can changes only रो 1 can be changes like this रो 1 plus 2 multiple of रो 2 चेंज कर परिबा कोन परिबा रो 1 केते अछि 1 2 3
एक पर 1 2 3 no 1 2 3 2 multiple 2 कार करी ना रोट के अछि ना 4 5 6 4 5 6 केते मल्टीप्लाई करी ना ओनली 2 that is 8 10 and 2 into 6 12 then you can add it and these elements are the row 1 and row 1 can be written 3 into 12 15 2 into 10 12 1 plus 8 it is 9 so that this is the our new matrix like as first row is our 9 12 15 in row 2 will be 4 5 6 7 8 9 also we can using plus or minus will be also using this also minus so that these elements are like as 9 and this will be minus 8 and this will be minus 7 yes or not this is the operations of step 3 conditions bujhala you can using these properties by these rules that rules will be elementary row operations and elementary column operations bujhala so that this can be writing in this way and this element the first row is our first piece now minus 7 minus 8 minus 9 bujhala this is the process to operations like a elementary row or column operation or transformation the transformation of matrix this is the three rules कौन कहला first rules the interchanging of any two row or columns मन का first condition हमें interchange करि परिबा we can interchanging any two row or any two column एटा column को interchange करि परिबा और एटा row को interchanging करि परिबा second one कहूची any scalar can be multiplied row or columns गोटे scalar can non zero scalar को multiply करिबा either row or column रे the second and third step will be we can add all elements of any row or columns with another row or column by multiplying any scalar हमें गोटे स्केलर को मल्टीप्लाई करी दुटा रो कि दुटा कॉलम भितर ऑपरेशन कर प्लस और माइनस बुझेगा दिस इज द थ्री कंडीशन फॉर एलिमेंटरी रो और एलिमेंटरी कॉलम ऑपरेशंस बुझेगा ना देखिबा एलिमेंटरी रो एंड एलिमेंटरी कॉलम ऑपरेशन को नहीं कि फाइंड आउट करबा बुझेगा देखो simply given find the elementary operations now applying the elementary operation and find inverse of a matrix बुझे मोटे मैट्रिक्स कहबी देखो मैट्रिक्स अछि ना ए इनवर्स देन जान लबा फर्स्ट वन करबा ना एलिमेंटरी ऑपरेशन को यूज करबा केमती लेट ए बी द मैट्रिक्स लाइक ए 0 1 0 0 0 1 1 0 0 you can see this matrix a the matrix is given 0 1 0 0 0 1 1 0 0 and question will be given this matrix transform to unit matrix how to transform into unit matrix अच्छा से कौन पूछ matrix will be given it is 0 1 0 0 0 1 1 0 0 given this हमें ट्रांसफर करबा का this matrix को into unit matrix transfer करबा unit matrix को ट्रांसफर करबा by using elementary row operations or column operations बुझे हमें elementary row के elementary column operation को यूज कर सारी की तो कन्वर्ट करबा कौन unit matrix अच्छा this is the matrix of order 3 by 3 and 3 by 3 order unit matrix का फॉर्म कौन ना 1 0 0
0 1 0 0 0 1. We can using elementary row and column operation convert to this matrix. Convert to that matrix. So that the matrix will be given a matrix like a 0 1 0 0 0 1 1 0 0. This will be given, yes or not? So that we can using elementary row operation, then you can using the elementary column operation. I mean both operation use कर परिबा नहीं. ये फर्स्ट टाइम कौन परिबा ना elementary using elementary row operation. Elementary row operation use परिबा. अच्छा elementary row operation कौन थिला? Any row to row, any data row can be interchanges कर परिबा. अच्छा data row can be changes, so that you can changing row 1 and then row 3. Row 1 changes row 3. We can interchanging row 1 and row 3. So the results will be like as 1 0 0 0 0 1 and 0 1 0. This is the interchanging of row 1 and row 3. Now we can interchanging row 2 and row 3. Now interchanging row 2 and row 3. So that the matrix will be 1 0 0 0 1 0 0 0 1. बुझेला? This is the elementary row operation. Elementary row operation we use kale and convert kale this matrix convert into unit matrix, that is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. बुझेला? Elementary row operation first one kale देखो एठी आसबा दरकार कोन ना 1. तो 1 कोठी अछि ना row 3. So that row 1 and row 3 को interchange kale. Interchanging row 1 and row 3. Interchanging बुझेला? Row 1 and row 3. This can be writing in this way, double arrow with row 1 and row 3. बुझेला? Then देखो अच्छा तो 1 0 0 0 0 1 0 1 0. अच्छा सेकंड रो रे कोन आसा दरकार मिडिल पर्सन ले 1 आसा दरकार तळे अछि सेकंड. Now you can row 2 and row 3 can be interchanged. Row 2 and row 3 can be interchanged. Row 2 and row 3 will be interchanging. बुझेला? This is the processing of writing. Process of writing. So that 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Understands? Then this is the convert into unit matrix by using elementary row operation. Similarly, we can using elementary column operation. देखना same matrix. Now A matrix given as 0 1 0 0 0 1 1 0 0. Transform into unit matrix by using column operation. By elementary, or we can say elementary column operation. बुझिए सेठी कोन करथिले रो ऑपरेशन ना यूजिंग कॉलम ऑपरेशन. देखला ए मैट्रिक्स रो 0 1 0 0 0 1 1 0 0. सेठी आस्पेक्ट दरकार केते 1 इटु 1 ऊपर के अछि ना एठी. So that column 1 and column 2 can be interchanging. Column 1 and column 2 can be interchanging. So that our matrix will be converted into 1 0 0 0 0 1 and 0 1 0. This is the process of writing interchanging also bujao interchanging column 1 and column 2. Next step है कौन करेगा? जैसे कि 1 0 0 से क्या करते हैं 0 1 0 से करते हैं 1 कोड है ना column 3. Now column 1 and column 2 और column 3 कौन करेगा? इंटरचेंज करेगा. column 2 and column 3 can be interchanging.
column 3 can be interchanging so that the matrix will be 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Visual. This is our unit matrix and we can using by column operation. But transformation of columns by elementary column operations we can transform this matrix into unit matrix. Visual. Now we can study the inverse of a matrix. Inverse of a matrix, that means देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन को देखियो भल से हैला मन रखियो लेखो राइट डाउन करियो इनवर्स ऑफ ए बाय इनवर्टिबल मैट्रिक्स आल्सो वी कैन से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A with the square matrix of order n because A with the square matrix of order n if there exists a another matrix like as B matrix of the same order so that AB equal to BA equal to I, that means unit matrix. That means A with the square matrix and B with the square matrix of given same order, then AB equal to what about now BA equal to I hole, then B equal to A inverse, B equal to what about now A inverse above. बुझेला this is the procedure. A inverse is exist if AB equal to BA equal to identity matrix. This is the process. And then B equal to our A inverse. B equal to our A inverse. बुझेला. So that now we can finding the inverse of a matrix by using elementary row and elementary column operations. बुझेला. Invertible matrix बुझेला नहीं. A and B with the two square matrix of a given order same. Then AB equal to BA. A with the matrix, B with the matrix. In the matrix को multiply कले we can find out the unit matrix. I find out करिया कौन? Now the unit matrix. Then B matrix or you can say A matrix equal to B row inverse or B matrix equal to A row inverse. That is when B matrix equal to A inverse. B matrix is equal to A inverse. These are the conditions of invertible matrix. Then now we can finding the inverse of a matrix by we can check the invertible of a matrix by using elementary row or column operations. देखिए there is a given matrix example 14 numbers. Find the example. Find inverse of given matrix will be there. कौन दीजिए ना 2513 applying elementary operation. हमें elementary operation को यूज करवा and find the inverse of given matrix. बुझे? अच्छा inverse of a matrix find out करया पे हमर दुईटा प्रोसेस अछि. बुझे? इरा प्रोसेस कोन फर्स्ट हम देखिबा. बुझिबा. Then example which one? The given matrix hochi A. Given matrix कौन अछि number A matrix given अछि. We can elementary operation जो पढ़िले देखो भलसे. Elementary operation.
अच्छा एलिमेंटरी ऑपरेशन आम तीटा ऑपरेशन पाइबा देखो फास्ट कौन कह फास्ट ना हूँ फास्ट हूँ एलिमेंटरी रो ऑपरेशन ऑपरेशन आउट कौन पाइबा सेकंड कौन पाइबा ये आउट गुटे कौन आउट कौन एलिमेंटरी कॉलम ऑपरेशन एलिमेंटरी रो ऑपरेशन एंड एलिमेंटरी कॉलम ऑपरेशन क्वेश्चन will be given देखिबो you can using elementary operation means you can using any type of operation like elementary row operation or elementary column operation or question will be given you can using find the invert of a matrix by using elementary row operation also question will be given finding the inverse of a matrix by using elementary column operation बुझे ना जदि तुमको elementary operation given थिबो ताले तुम any method can be using either elementary row operation or elementary column operation or given to elementary using operation elementary row operation or elementary column operation बुझियला the matrix row if the matrix of order like a 2 by 2 matrix अछि then you देखो if the matrix 2 by 2 is a11 a12 a21 a22 बुझे similarly b the matrix a the matrix 5 करे like is 3 by 3 a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 बुझे the process of finding the inverse of a matrix and this process will be a matrix equal to I into a matrix equal to I into a that is the elementary row operation a matrix equal to identity matrix into a matrix then process of this a matrix convert to identity matrix wonderful this matrix convert to identity matrix and this identity matrix convert to a matrix that is a matrix sorry this identity matrix convert to another matrix like a operation use kala par हम पाइबे कोन b matrix and a matrix can be writing is same a this is the process to finding the elementary using the elementary row operations बुझेला कौन होछ ना a matrix writing number a matrix लिखिबा a matrix equal to identity matrix into a matrix then this a matrix convert होगा हमर कौन ना identity matrix a matrix convert into identity matrix and identity matrix convert to new matrix like as b matrix and a matrix will be writing the same so that I matrix equal to b then b equal to is our a inverse then कौन होगा b terms our inverse of a matrix this b matrix is known as the inverse of a matrix and how to एटा कौन करबा हमें यूजिंग द एलिमेंटरी रो ऑपरेशंस हमें कौन करबा ना यूजिंग एलिमेंटरी रो ऑपरेशन को यूजिंग करबा बुझियला कौन कहला ना a इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू a मैट्रिक्स एंड a मैट्रिक्स को हमें कन्वर्ट करबा को मैट्रिक्स को ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय हेल्पिंग दिस प्रॉपर्टीज एलिमेंटरी रो ऑपरेशंस बुझियला केमती प्रोसेस करबा देखो मैट्रिक्स अछि तार जे 1 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स अछि ना ये कौन 3 by 3 ए 3 3 बन रहा ये 3 3 मैट्रिक्स ये 2 by 2 हमारा प्रोसेस कौन ना फर्स्ट वी कैन यूज कन्वर्ट टू दिस एलिमेंट्स 1 बुझे रो ऑपरेशन है दिस इज 1
then convert to this 0, then convert to this 0, then convert to this 1 रहा ना उत्तर करी देखो देखो फिर जगह ना ए मैट्रिक्स कौन थिला ना A11 A12 A21 A22 कौन प्रोसेस कर फर्स्ट दिस एलिमेंट कन्वर्ट टू 1 देन आसले कौन एठी करबा 0 देन एठी कौन करबा ना 0 देन एठी करबा 1 ऑन दैला दिस इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर मैट्रिक्स कौन ना 2/2 सिमिलरली 3/3 थिले कौन करबा इट स्पेस ने देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 कौन करबा हां एलिमेंटरी ऑपरेशन यूज करबा कौन करबा फर्स्ट दिस कैन बी कन्वर्ट टू 1 then this convert to 0 then this convert to 0 then after this we can converting this will be 1 this will be 1 now this will be 0 then this will be 1 then this will be 0 0 0 umbrella this is the process to finding the inverse of a matrix first it is 1 kariba it is 0 0 then a middle portion पर ऐसा it कौन करेगा ना 1 it is 0 it is 1 0 पर after 0 this will be 1 then this will be 0 0 0 बुझला this is the process to finding the inverse of the matrix by using elementary raw operations बुझला similarly you can using the elementary column operation in the elementary column operation the process of writing like a matrix is equal to A into identity matrix. A into identity matrix. This A matrix convert into identity matrix equal to this matrix. Also writing A matrix, matrix, and this identity matrix convert into B matrix. Then B is called the inverse of a matrix A. Beta con the inverse of a matrix. And how to using the properties of column operations and finding the inverse of a matrix by using elementary column operation. Elementary raw operation कौन कोई फर्स्ट देख लो, then कौन कोई elementary column operation. Elementary column operation writing process को ना A matrix is equal to A into identity matrix. The A matrix is converted to identity matrix. And the A matrix is writing the same, and this identity matrix can be converted to B matrix, and this B matrix is called the inverse of A matrix. And how to using the operations by stepwise. The row wise कौन चला? ना 1 के बाद then 0 then 0 then 1. इसमें तो 1 0 0 this will be 1 then 0 1 0 0 0. then process कौन चला? इटी चला 1 0 0 1 एटी कौन थिला 1 0 0 0 0 then this will be 1 then 0 then 1 then 0 0 0 this will be like in this process W is the process of finding this the way of 3/3 order matrix. First 1 0 0 this will be 1 then 0 then 1 then 0 0 0 बुझला is the process of elementary row operations. Now we will study the elementary column operations. Elementary column operation कौन करिबा same process कौन करिबा ट्रिक्स मन रखना A of the matrix like A11, A12, A21, A22. First one करेगा, this will be 1 convert करेगा, then this will be 0. column first A column काम चला, then second column पड़ेगा. This will be 0, this will be 1, this will be 0. This is the process. Like as कौन Q of left to right. 1 0 1 0
3/3 ऑर्डर थे कौन हम ना देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 बुझे कौन थिला प्रोसेस ना एटी 1 करिवो then this will be 0 then this will be 0 then this will be 1 बुझेला then this will be 0 then this will be 1 then 0 0 0 बुझेला this is the process of order 3/3 matrix. You can convert or finding the inverse of the matrix by using elementary column operations. बुझेला this is the column operation, this is the row operations. बुझेला next you can finding करते हुए question will be given find the inverse of the matrix applying elementary operations. We can using the elementary operations like as elementary row operation or elementary column operation, but here we can using the elementary row operations. So elementary row operation use करिया matrix कौन अछि let A का matrix like as 2 5 1 3 हम प्रोसेस कौन कहली रो मैट्रिक्स रे ना ए मैट्रिक्स इक्वल टू आई इनटू ए मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इक्वल टू कौन आइडियल मैट्रिक्स इनटू ए मैट्रिक्स अच्छा ए मैट्रिक्स का केते अछि ना 2 5 1 3 इक्वल टू आई इनटू 1 0 0 1 दिस द प्रोसेस ऑफ राइटिंग वंडरफुल प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड ए कैन बी राइटिंग दिस सेंस बुझियला अच्छा मु कोन कहली एलिमेंटरी रो ऑपरेशन को यूज करबा फाइंडिंग करबा इनवर्स एंड दिस ए मैट्रिक्स कन्वर्ट टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का कन्वर्ट टू ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स अच्छा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन थिला ना 1 0 0 1 हो कि नहीं अच्छा से क्या इसका दरकार केते ना 1 हाउ टू कन्वर्ट बाय यूजिंग ऑपरेशन लाइक ए रो 1 कैन बी चेंजेस रो 1 माइनस रो 2 बुझियला हम रो 1 को चेंजेस कर रो 1 माइनस रो 2 इट लिखवा रो 1 चेंजेस कर ले can changing रो 1 minus रो 2 so that the matrix will be 2 minus 1 1 5 minus 3 that is 2 and this will be 1 3 also using this size 1 minus 0 it is 1 0 minus 1 minus 1 and second row is into a matrix बुझियला अच्छा देन आसला ऑपरेशन कहली एठी 1 आसीबो देन 0 सेकंड स्टेप जेठी आसी केते ना हुआ हमें यूजिंग करियो हम कहते ना रो 2 कैन बी चेंजिंग रो 2 माइनस रो 1 बुझला रो 1 2 को चेंजेस करली रो 2 माइनस रो 1 so that the matrix will be converted into 1 2 is our first row and second row will be 1 minus 1 that is 0 3 minus 2 that is 1 equal to operation using this size also 1 minus 1 that 1 minus 1 and 0 minus 1 minus 1 1 minus 1 that is 2 बुझियला into a matrix बुझियला नहीं then देखो now you can see असले कौन now 1 0 एटी 1 पर असले एटी कन्वर्ट करबे कौन ना 0 how to convert this like this will be this position will be our must be converted into 0 so that now row 1 can be changes like as row 1 minus 2 multiple of row 2 so that the matrix converted into 1 0 0 1 equal to अच्छा 2 multiply करें 2 ना row 2 multiply करें minus करें अच्छा minus 2
1 minus or minus 2, that is similarly. So for केते पाइबा minus 5 to the minus अछि minus 1 minus 4 minus 5 बुझियला in second row will be minus 1 to into 8 बुझियला. This is our converting to unit matrix and this is our B matrix, this is our A matrix. So that this B matrix is our inverse of A matrix. B कौन चला हमारा A inverse लेंगे. So that B matrix will be our like 3 minus 5 minus 1 is the inverse of A matrix. This is the process to finding the inverse of a matrix by using elementary row operations. Next देखिए आगे का elementary column operations. Then we can come to exercise 4B. Question number कितने? 12. Find the inverse of a matrix. Thank you.